Fallo. Acabo de comer un cuarto de helado y realmente me mató el estómago. No, estoy eructando con sabor y olor a chocolate. Ay. Puedo asegurar que eso se escuchó en todo el edificio. Provechito. Ahora sí están empezando a salir fuertes y muy asquerosos, por cierto.
Tengo miedo de ahogarme cuando hago eso. Cuando se me da el hipo y el eructo al mismo tiempo, porque como que no puedo pasar ninguna de las dos cosas. Bueno, voy a cortar, pero solamente porque si sigo eructando voy a vomitar. Estuve comiendo toda la tarde muchísimo. Tengo la panza súper, pero súper hinchada y no puedo parar de eructar. Y acá la tengo bastante apretada.
Ah.